Das Klopfen kam Kurs nach Mitternacht, schwur unbehallig, durch Schnitt das Gleichmessage Tosen des Regions, der auf den Bergang prasselt. Das Jurius gehört heirer Nischter. In diesem Teil Montanas kamen Besucher nicht unangemeldet. Unskongar nicht mitten im Sturm. James Reynolds blickt von der medizinischen Fachzeitschrift auf, die auf seinen Nien ruht, sein Augen während sich, während lauscht. Ein weiters Klopfen folgt, diesmal lauter, als feucht der Straßen, ignoriert zu werden. James legt die Zeitschrift beiseite und hab sich langsam. Das Feuer im steinernen Kamin nistert, hinter einem und Warfland Schatten über die Halls, wenn der Hut, die mit seinen eigenen Händen gebaut hat. Jede Plank, jeder Balken war in der Stillvermissen, geschnitten und platziert worden, in Monaten, in denen still das einzige war, was ertragen konnte. Griff nach der Lamp neben der Tür, schaltet sei ein Unsog die Tür auf, kalt Luft stürmt hierin, scharf und feucht. Auf der Veranda stand ein Mann, den James sofort erkannt, obwohl heirer nie erwartet het. William Wilson stand steif in einem mastisch, nederten Mantel, der bereits durchnässt war, sein silbernes Haar klebt in seiner Stirn. Ein Hand umklemmert den Griff eines Rollstuhls, der gerade nach, unter dem Überhang Schutz fand. In diesem Stuhl saß eine Jungfrau, ihre Haltung unnatürlich starr, ihr Bein in ein Deck gewickelt. Ihr dunkles Haar klebt in ihren Wangen, und Regen zog Dünlinien über ihr blasses Gesicht. Ihr Augen waren Fan auf einen Punkt jenseits der Hüten wenn gerichtet, leer auf ein Weis, die James Brust süßi menschnuet. Einen Moment lang sprach niemand. Dr. Reynolds, sagt William schließlich, sein Stimm angespannt, der Autorit het beraubt, die normalerweise definiert. Ich weiß, das ist unerwartet. James antwortet nicht sofort. Sein Blick war auf die Frau im Stuhl gefallen. Trat vor und ging leicht in die Hock, ihr auf Augen her zu begegnen. Catherine Wilson, fügt William hinzu, als sollt der Name allein alles erklären. James wusste es bereits, ehemalige prima Ballerina beim New York City Ballet, ein Karriere, die vor sein Monaten abrupt durch einen Auto, Unfall beendet Word, Volsten Diges Wirbelsäulen Trauma, Prognos, permanent Lähmung ab der Teil abwärts, darf ich, fragt James Lies und Griff bereits nach Catherines Handgelenk, sei regiert nicht, zog sich aber nicht zurück. Ihr Puls war schwach, aber gleichmäßig unter seinen Fingern. Betrachtet ihr Pupillen, die Spannung in ihrem Kiefer, die Art, wie ihr Schultern nach in den Jesigen wären, als sich sei, in sich selbst zu verschwinden. Bringen sei hierin, sagt James, Leichter huscht über Williams Gesicht. Manner wird den Rollstuhl nach vorn, kämpft gegen die unebene Schwell, bis James in Übernahme heinen Fuhet, die wam der Hut holt sei sofort beschlug die kalt Luft, die in ihren Kleidern klebt. James schloss die Tür und skob den Riegel vor, verschloss die Welt draußen. Sei gingen in den Hauptraum spartanisch, aber ordentlich. Ein langer Hals dient als Workbank, übersät mit medizinischer Ausrüstung, die in einer Bergut fehl am Platz workt. Regal samten die Wand geffelt mit Butchern Statdekorationen. James niet ernut nieder unrichtet die Deck über Catherines Beinen mit jobter Sorgfalt. Wie lang ist sei Skon so, fragt Seit dem Unfall, antwortet William, körperlich und anderweitig. James nickt, hat das Skon gesehen. Körper, die sich weigerten zu regieren, waren ein Sasch. Geister, die aufgegeben hatten, waren viel schwerer zu erreichen. Sie hätten anrufen sollen, sagt James, nicht vorwurfsvoll. Sie haben mein Anruf abgelehnt, sagt William. Zweimal. Mein Angebot auch. James Hend verhatten Kurs. Vor 3 Jahren hat William Wilson Einforschung. Stipend, die angeboten, das groß genug war, einen ganzen Flügel in jedem Krankenhaus, det
Lands zu finanzieren, James hat ohne zu zurgern abgelehnt, Geld war nie das Problem gewesen, Kontroll skan, ich arbeit nicht für Konzern, sagt James. Besonders nicht für solch die Agentum, stretchten den Wirbelsäulen der Menschen wollen. William widersprach nicht, sah älter aus, als James I nin Erinnerung hat, sein Schultern like, gebucht sein Augen von Erschert, fang amrandet. Ich bin nicht als CEO Hirer, sagt. Ich bin als Vader Hirer. Das ließ James I wieder ansehen. Bever antworten konnt, Erklangen lies Schritt vom Fleur. Ein klein Gestalt Erskien, rieb sich den Schlaf aus den Augen. Mia stand, dort in übergroßen Pyjamas, einen abgenützten Stoffbären in einem Ohr festhaltend. Papa, murmelt sie, Dan bemerkt sie die Fremden. Ihr Blick blieb an Catherine Hengen, Nugier überwältigt die Schläfrigkeit. Ohne zu zurgern ging sie näher. James öffnet den Mund, sie aufzuhalten, überlegt sich dann anders. Mia streckt sich und legt den Stoffbären vorsichtig in Catherines Schoß. Das ist Leo, sagt sie ernst. Ist mutig. Wenn ich traurig bin, bleibt bei mir. Catherines Finger zuckten. War kaum wahrnehmbar, aber James sah Ihr Augen wanderten nach unten, konzentrierten sich auf den Bären, als sie ein zum ersten Mal. Etwas in ihrem Ausdruck brach nur leicht. William atmet scharf ein. James spürt einen vertreten Schmerz sich in seiner Brust ausbreiten. Deshalb tat das noch immer, nicht die Wissenschaft, nicht die Herausforderung, Moment wie dieser zerbrechlich und ungeplännt. Warum setzen sie sich nicht beid, sagt James, sie hatten ein Lange fought. William half Catherine, sich in der Nähe des Führers zu positionieren, während James Handtücher und ein Deck holt. Während sich bewegt, schweifen seine Gedanken zu einem anderen Leben ab, einem Waller Kranken, Hausflur und Konferenzraum, Applaus und Auszeichnungen. Damals hatten sie einen Visionär genannt, ein Wunderkind, der jüngst Neurolog, der ernannt Word, experimentell Wirbelsäulen, Rehabilitationsstudien am Boston Medical Center zu leiten. Dan kam die Nacht in der das Telefon klingelt, der Region, das Verdraht Metal auf der Autobahn. Sarah's Jessicht, unmöglich still. Hat Dutzend Fremdgeritet und die ein Person verloren, und die nicht leben konnt. Montana war, ein Flucht gewesen, kein Plan. Ein Ort, mit seiner Trauer und seiner Tochter zu verschwinden. Die Klinik, die neben der Hut gebaut hat als Ebenkung begonnen, etwas, sein hin zu beschäftigen, wenn der Schlaf nicht kam. Patienten fanden ihn trotzdem. Das Wort vibriert sich immer. James geht in Zimmer zurück und nahet sich erneut vor Catherine. Wenn sie bleiben, sagt sanft, brauch ich ihr Mitarbeit. Ich versprech kein Wunder. Ich verkauf kein Hoffnung. Ich arbeit mit dem, was da ist. Ihr Lippen teilten sich. Das Zeichen einer Absicht. Das gesehen hat. Ihr Stimme war kaum hörbar. Ich bin müde, sagt sie. James begegnet ihrem Blick. Ich auch. Draußen fiel der Region weiter, unerbittlich, wasch die Bergen Dunkelheit, während das Führlicht über drei Leben flackert, die nicht vorhatten sich zu cruisen, aber nun nicht mehr zurückkehren konnten. Morgenlicht filtert durch die hohen Kiefern, blass und zögerlich. Als sei sich unsicher, ob willkommen war. Der Sturm war vorbeigesiegen und hat die Berge sauber gewaschen und still zurückgelassen. James stand in der Halsthek, goss heiß Wasser über frisch Gemmelinen Kaffee, lauscht dem vertreten Rhythmus, der sein Gedanken beruhigt. Die Anwissen, heit von Gästen in seinem Haus fühlt sich fremd an, wie Einstörung eins sorgfältig gehüteten Gleichgewichts, doch sei war nicht unwillkommen. Catherine saß in der Nähe des Fensters, ihr Rollstuhl zur Aus, hin ausgerichtet. Die Berge erstrich, in sich endlos hinter dem Glas, gleichgültig und gewaltig. Sie betrachtet sie own Ausdruck, ihr Hand ruhten in ihrem Schoß. William stand ein paar Schritt hinter ihr, sein Haltung wachsam,
sei bereit, jeder seit einzige James nehert sich mit einer dicken Map. Legt sei sanft auf den Tisch neben Catherine. Das sind die Unterlagen, die sei mitgebracht haben, sagte. Ich habe sei letzt Nacht durchgesehen. William richtet sich auf und sei sind gründlich, wird James, and manchen stellen zu gründlich. An anderen nicht gründlich genug. Catherine sah einen endlich an. Das heißt, jeder hat ihr Verlet, sung auf Jen. Au dieselb Weise behandelt, sagt James, Protokoll Erwartungen einschränkungen. Niemand hat zugehört, why ihr Körper von Tag zu Tag regiert hat. William runs out die Stern, wollen sei damit sagen, sei legen falsch. Ich sage, sei wären vorsichtig, antwortet James. Vorsichtig sieht oft wie richtig aus. Catherine's Blick wandert zurück zu den Bergen, also können sei nichts tun, James zögert. Zog einen Stuhl näher und setzt sich, so dass sei auf derselben Höhe wären. Das heb ich nicht gesagt. Ich sagt, ich werde nichts versprechen. Aber is gibt bonnen in ihren Scans, die so schnell abgeschrieben wurden. William bugt sich vor, was vorbonnen. Ruhend, sagt James, Nervensignal, die unterbrochen sind, nicht zerstört. Die Mason kranken Heuser kümmern, sich nicht darum, weil der Fortschritt langsam und unvorhersehbar ist. Catherine lacht lies own Humor, unvorhersehbar klingt großzügig. Ist dies, sagt James. Und is ist auch ehrlich. Still legt sich zwischen sei, das für Nacht lies im Hintergrund. Mir Erskine mit einem Butch unter dem Arm und klettert auf den Teppich in der Nähe von Catherines Stuhl blättert Satan ohne zu sprechen, ihr anwissen, heit match den Raum weiker ein, was wued das bedeuten, fragt Catherine. Arbeit, sagt James, jeden Tag, körperlich, neurologisch, emotional, ich trenn das nicht, ihr Körper nicht, William at meet os. Und die Kosten, James sah einen scharf an, so funktioniert das nicht, William hab leicht die Hand. Ich wollt nicht beleidigen, ich weiß, sagt James, aber Geld verändert Erwartungen. Ich will nicht, dass sei erwarten, dass ich juen. Catherine mustert ein, sei haben Angst zu scheitern. Ja, antwortet James schlicht, sei überlegt, wenigstens sind sei ehrlich. Die erste Sitzung begann in diesem Nachmittag in der umgebauten Schön hinter der Hut. Sonnenlicht stürmt durch breit Fenster und beleuchtet Ausrüstung. Die sowohl improvisiert als auch akribisch konstruiert außer. James fuhet Catherine auf ein gepolstert Liege, klärt jede Bewegung, bever sei ausfuhet. Wir beginnen mit Bewusstsein, sagt vor Muskeln, vor Kraft. Platziert kleine Sensoren entlang ihrer Wirbelsäule, Jul und Bein, überwacht Reaktionen, die Mason Menschen übersehen würden. Catherine konzentriert sich auf ihre Atmung, wie is anwies, langsam unbewusst. Ihr Frustration kam schnell in die Oberfläche, ihr Kiefer spannt sich an, als nichts passiert. Das ist sinnlos, murmelt sei, James justiert die Sensoren. Sagen sei das noch einmal ins Way watchen. Sei warf einen Blick zu, sagt aber nichts. In den folgenden Tagen nahm ein Routine Gestalt an. Die Vormittag begannen mit kontrollierter Bewegung und Visualisierung. Die Nachmittag konzentrierten sich auf Tactile Stimulation, Temperaturkontrast, Klang. James sprach ständig kommentiert was tat, lud Catherine in den Prozess ein, anstatt sei herum zu arbeiten. William Beabach, tiet zunnicht aus der Distanz, lief auf und ab, überprüft sein Telefon, fuhet Anruf, die später als unwichtig vorgab. Schließlich gab James ein Aufgab, Lassen Sie ihr vor, sagte William blinzelt, was urgent etwas, antwortet James laut, Catherine versteft sich. Sie müssen nicht, ich will, sagt William schnell und überrascht beid. Wehelt ein Butch zufällig aus James Regalen, stolpert über unbekannt Wort, sein Stimm unbeholfen und unsicher. Catherine schloss die Augen, nicht zu entfliehen, sondern zu hören. Was in ihrer Atmung verändert sich. Mir gesselt sich oft zu eignen, zeichnet Bilder während der Sitzungen, stellt unverblumt Fragen.
Die Catherine Trotz allem zum Laschen Brachten. Einmal, wherein James Jarrett anpasst, sah mir auf unfragt, tut Easway, mit dem Tanzen aufzuhören. Catherine's Kale schnuet sich zu, sei such nach einer Antwort die nicht existiert. Tut way zu vergessen, sich anfühlt, sagt sei. Mia nickt ernst. Du kannst mir beibringen. In diesem Abend demonstriert Catherine Positionen von ihrem Stuhl aus, korrigiert Mia sanft, ihr Hand bewegten, sich mit erinnerter Anmut. James Babach tiet von der Tour aus was schwers an Worms legt sich in seiner Brust, der Fortschritt war langsam, manchmal nicht existent, gabtage, and denen Catherine sich weigert teilzunehmen, what entlud sich in scharfen Worten an plötzlichen trennen. James ließ Geschichte trat zurück, sich zurück zusehen. William hat mehr Mu, sein Instinkt zu reparieren kollidiert mit der Geduld, die der Prozess verlangt, eins Nachmittags bemerkt James ein Schwachriechchen auf dem Monitor. Sagt nichts, justiert die Einstellungen, prüft nut. Dan legt zwei Finger like Judgen Catherine's Fuss, sagen sei mir ob sei was Spuren, sagte sei schnaubt, das sagen sei immer, tun sei mir den Gefallen, sekunden Virgingen. Dan weiteten sich ihr Augen nur einen Bruchteil. Ist wie Nadeln, flüstert sei, sehr schwach. James hielt den Atem an. Wo ihr Stimme zittert, mein sei, William trat vor, sein Gesicht farblos, sind sei sicher. Catherine latcht wieder, diesmal atemlos und ungläubig. Ich glaub skan. James nickt langsam, vorsichtig, als feucht plötzlich Bewegung den Moment zu zerstörern. Das Recht vorhut. Catherine sah einen scharf an, das war's. Ja, sagte wir hören auf, bever Hoffnung zu Druckwort. In dieser Nacht saß James allein an seinem Schreibtisch, durch so alt Notizen, die seit Jahren nicht nicht hat. Fell, die schlecht in Detten, in Dungeon, die in nach immer verfolgten. Spuet das Vertrag juigt des Zweifels sich niederlassen, schwör jetzt, while nicht nur sein hers auf dem Spiel stand. In der Gesti hut lag Catherine Watch, steht in die Deck, ihr Fuss samt noch von der Phantom. Findung, fragt sich, ob sei wagt zu glauben, das real war.